normalement... Normalement, c'est bon. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on entend bien le jeu? Est-ce qu'on entend bien tout? Je crois. Ok, on va continuer l'histoire. C'est qui ça? On entend quasi pas quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'entends bien là ou pas? Là t'entends bien, c'est bon, y a pas de problème? Attends, je vais quand même écouter moi pour voir si ça me convient ou pas. Genre quand je tire et tout, est-ce qu'on m'entend bien? Genre là je parle à... Ouais c'est bon. Ok. Alors. Ouais mais il vaudrait peut-être mieux que je me mette ça. Tac. Et toi, je vais pas t'infuser tout de suite, je vais t'infuser à toi. Parce que j'ai un petit peu travaillé avec ça. Et c'est bien ça que je veux. Voilà. En vrai, c'est classe aussi comme ça. On voit juste les points d'une autre couleur. Hmm. Lights, music, people on every corner. Real people, not just their mobile platforms. It's incredible. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas bon. Ça me fait du vert. J'ai pas de vert moi, et ça va me faire du violet. Oh la musique, oh j'aime trop. Bon c'est pas grave. On va rester avec les points dorés. Il voulait me parler lui? I was just thinking about you. Oh il veut me donner des jambes. Can't wait to see what you do with this. Il veut me donner des armes. Ça je vais te garder parce que t'as Cascade Point. Voilà. Et ça peut dégager. Parti. Il me semble que c'était là-bas qu'il fallait que j'aille. Hein. Ça me dit que Nimus il veut toujours me parler mais je sais pas pourquoi. Empress Title's forces will help push back Callus's advances. We've done nothing but waste time! I understand. But I cannot lose you again in your eagerness to fight. It is not the same as before.
I am contemplating your most recent outburst with Strand to see if there are opportunities for improvement. It was out of control. We did the best we could. We need to do better! We don't know what Callus and the Witness want, but if it will have an effect on us all, I can't allow that to happen. I must ponder more on these strands. You should consult with the Cloud Striders to consider what our next steps could be. Monsieur Coca. Osiris. I'm fine, Ghost. I'll be fine. Go on. Go see Nimbus. Oui. Hey, I have a message here from your Vanguard's Commander Zavala asking about you. He's probably attempting to check in on my physical and psychological status. You do that kind of thing often? He and Saint and Ikora are concerned for my safety. As if no longer carrying the light as I did has transformed me instantly into a fragile elder. Sounds like they care about you, old bird. It's sure rough to be stuck with supportive friends, huh? I imagine from your perspective I must seem terribly ungrateful. You know, when I first got the full set of mods, I was making friends with the ground every 5 minutes. Takes a second to find your balance sometimes. So it does. I appreciate the reminder. Je comprends pourquoi ça me dit que je peux pas les utiliser. Nimbus. Oh! These are precarious times. I came to see an end to Callus once and for all. But, and I say this with considerable restraint, we are not ready. I've witnessed a great many Patriarch of the Cabal Empire poisoned by obsession. Gaul with the light, Callus with the darkness. I worry for Osiris. Recklessness can manifest into obsession. He must rein in his tempestuousness to hope to defeat Callus. So in war, the way is to avoid what is strong and strike at what is weak. Tout. Merci. Je suis dégoûté pour les points, j'aimerais bien qu'ils soient d'une autre couleur. That Kydal. Oof. She's something else, huh? Mec. Well, look, I was rooting for us. Really, I was. There's no greater joy for me than doing something Rohan would call incredibly reckless. He'll shake his head and say his little catchphrase. Nimbus, headlong and empty-handed. I'm sure you heard it. It's shorthand for, hey kid, stop trying to do it all yourself. We're partners for a reason. And if I screw up and things go south, well, we'll fix them together. The Cloud Arc is still vulnerable. If we can cycle the power, a hard reset like that should kick things back into gear. It's just, this hard reset is deep in Vex territory, and that's where you come in. Osiris and Rohan can go process their differences over some fermented tea or whatever. We're off to go protect the people of Neomuna. La musique. La musique. Can't wait to see what you do with this. Breakneck Mission. Putain, je suis dégoûté. Oh on peut se tomber.
histoire de... Cabal are inbound with some kind of heavy equipment. Guardian, can you help out? Non, il a débloqué lui. Nimbus, the Cabal just airdropped some kind of big drill? Looks like that thing's chugging down nanite fluid off the city network. Oui, légendaire. C'est super beau. So, going directly after Callus kind of blew up in our faces. We need to be looking at the bigger picture. We want to protect the Veil. We first and foremost need to protect the Cloud Ark. Rohan, I think we're still a little fuzzy here. What exactly is the Cloud Ark? It's our city's network, our infrastructure, our people, our defenses. Everything depends on it. And what we're doing now is stopping the Vex from siphoning energy from the Cloud Ark's reactor. We do that, the Veil's safe, the Neomuni are safe. Bing bang boom. Starter readers and Rohan. Calme-toi, To mec. the Cloud Ark reactor. We'll head to the central power junction. Once you cycle the system, we'll be able to return power to the reactor. We're on it. Je me rappelais pas qu'il faisait... Enfin, ça m'a toujours fait mal, mais quand même... Oh non, 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 je suis pas d'accord. J'ai pris ma grenade. Ah mais il y en a partout. Mais je comprends pour eux. Ah, j'avais besoin de tous les tuer en fait, fallait juste que je rentre. Oh non, non, pas toi. Comment c'est réglé. Terminé. Oh, donne-moi ça. Just so we're clear, if the Cloud Ark is lost, what does that mean for the Neomuni? All our citizens have uploaded their consciousness into the Cloud Ark. No Cloud Ark means lights out for everyone in Neomuna. That's another one of those pockets of darkness energy. Should we get a closer look? Ah merde, j'aurais dû m'accrocher ici. C'est super sensible. Hey, it worked that time. Why did it work that time? Huh. It's like you're pulling on some kind of invisible ropes. I'm detecting those sources as a concentration of energy coming from a common Ah non, je source. l'ai plus. It's got to be the Veil. Like some sort of magnetic field all around Neomuna. Let's keep an eye out for more of those. Ouais, mais tu veux bien mourir?
la mission qui a bugué ou... Ok. Je me demande si on va en réavoir là pour le combat plus tard. Oh, c'est stylé, on peut tout casser. J'aime trop. C'est un boss. C'est bon, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Merci. Bah. Bon. Non, pas par là. Voilà. Guardian, I'm almost at the central power junction. Ready to blast this power back to the Cloud Ark once you've cycled the system. Hold on. These Vex are short-circuiting voluntarily. Ah, okay. You'll have to clean up those Vex confluxes before heading to the reactors. We haven't observed this kind of behavior before. Hope you're taking notes, Nimbus. Of the headless robot dance? Yeah, I've seen it before. It's gotta be a way for them to create a gateway to the Cloud Ark. Or express themselves emotionally. I don't know who can say, honestly. Mhm. Oh non. This station's power output is unbelievable. Earth was decades away from technology like this, even during the Golden Age. The Cloud Ark needs a lot of juice. Like we said earlier, it supports all the Neomuni, the city's defenses, and also the Vale's defenses. Once we get that power, we'll have all the backup we need to take back the Vale from Callus. That's good. We're going to need all the help we can get. Ah, je savais pas que ça. Hop, ça c'est mieux. Voilà, comme ça.
peut les one shot. Eux aussi. Et bah, ils sont tous morts. Ah, ils font super. J'ai eu des petits trucs volés là. C'était quoi ça? It's escaping. Wait, why did it leave? Weird. Something's off. Keep going, but keep an eye out. J'aurais peut-être pas dû utiliser mon super du coup si. Je l'ai vu ça. C'est toujours apparition limitée en plus. Là, il y en a encore là-bas. Hop, il est mort. Et il y en a encore un quelque part. Ah, il est là-bas. J'ai pas pu esquiver, j'ai failli crever, mais Bah ça a failli très mal se passer. Oh non. Ça va, tout se passe bien. J'ai juste pas voir où je dois aller. Ok. I'm in place, and I can see you're coming up to the reactor. Stop the Vex from siphoning the station and we're golden. Je vais précharger ça. Pourquoi j'ai des munitions ici? Je suis déjà venu là? How's it looking, Rohan? Ok. Something's still siphoning power. Look around for any remaining Vex influence. Oula. That's it! Power cycling. Once it's back on, it'll be running the cloud arm. Something feels off here. That was a little too easy. What do you say we expedite that exit, folks? I got Shadow Legion on my tail. Allez. What are they doing here? Well, considering I'm getting shot at, I'd say it's for us. Get out of there, Guardian. It's a trap. Never get yourself out of there. Okay, and that's a bomb. Mapping an escape route. Je vais quand même les tuer.
toute façon, je suis obligé de les tuer. C'est chaud là un peu. J'ai rien dit. C'est super simple. Je suis tellement le meilleur. I think I'm in the clear, but man, it's rough out there. Guardian? Still in the rough part. J'arrive. Je suis en train de me divertir. More of Oh, those paracausal strands. They're probably the best chance we've got to get out of here. putain, il a fait peur lui. Wow, et moi je suis pas d'accord, je veux pas que ça me lâche comme ça, oh, ma touche qui bug comme c'est pas ouf. Ah ouais, bon, ça marche pas forcément tout, c'est bien. Non, je voulais utiliser Friend. I'm detecting bombs. A lot of bombs. The Shadow Legion are trying to lock us in. Oh non, deux, tu te fous de ma gueule, il y en a deux. Warning! Get out of there now! Et je vais jamais réussir. Moi j'ai envie de ça. Sinon, c'est la merde. On s'en bat les couilles. On s'en fout. Oui, je sais, j'ai vu. Oh merde. Oh putain de merde, je suis mort. J'avais pas vu. Ah bah je suis encore mort. Zéro chance. À partir du moment où le mec il t'attrape, c'est fini.
vais tuer tout le monde. C'est super chaud. Okay, we need to get out of here fast. I found a way out. We're going up. Oh yes, Strand. Ils ont pas dit qu'on montait? Ah si. Left. Going up. Up. Tu vois pourquoi ils ont mis des trucs d'accroche partout? Ah oui, j'avais pas vu, mais ça va péter dans une minute. Oh non, je pouvais pas monter. Oh, c'est classe. Me dis pas qu'il fallait que je m'accroche sur le truc. Wow, that was sweet. Did you see how sweet that was? Yeah, C'est méga beau. Was pretty sweet. Oh, I gotta say, I did not know how that strand stuff was gonna work out this time. It worked all right. With the powerful asset you have there. In the right context. In the right context. Shipment là-bas. Don't listen to him, Guardian. He's just grumpy that he didn't find it first. Power's returning to the Cloud Ark. Great work, everyone. That's what I call a well-earned win. J'aime trop la musique. Peut-être une cinématique. A paracausal superposition? Like magnetic poles. You've been busy. Well? For so long, we saw dark and light as antagonists. We believed we were the champions of the good because we wielded the light. If these are not moral forces, if they are not opposites, what are they? At its root, the Traveler is a terraformer, a gardener. It generates natural life, physical transformation at a molecular scale across whole planets. This should have been our first hint. The domain of the light is the domain of the physical. The darkness then is revealed in many facets. Dreams and nightmares, emotions, pain, memory. The nature of Strand confirms this line of thinking. Darkness is something entirely apart from light. A paracausal union, conjoining intangible conscious realities, discursively linking to... You're talking about the River of Souls. River? Yeah, it's a story we tell kids on Neptune. A nursery rhyme. Sort of. Since before history, there's been this raging river. In the story, some try to divert the river, others try to build a dam, but nothing stops it. Lots of people have believed that we either sink in the water or learn to swim. Don't we? See, that's the real wild part. We are the river. And empowered by it, it would seem. You know, I think I know of a place where we can find some of that power.
visuel avec la musique. J'adore. Quoi? Je suis là. C'est à moi. Nimbus. Nimbus. I talked with Osiris. You know, he gives off uptight museum volunteer vibes, but he's a nice guy when you catch him one-on-one. He got me thinking, which is a compliment I can give very few people. There's a place nearby you two might find useful for your strand stuff. I'll get you the coordinates. Speaking of compliments, you never fail to amaze me, you know that? Everything that's come at us, you're just like, oh, bam, pew, pow. And suddenly whatever's coming at us ain't coming at us anymore. And we just keep doing it, like it's nothing. Wow. The first time Rohan told me I did a good job, I'd given up hoping for it, and by the time I got it, I didn't need it. In hindsight, I think he did that on purpose, but whatever. I promised myself I'd do it different when I took over. The old man might think compliments go straight to your head. But if that helps you strandify and us take down Callus, by all means, let it go to your head, shoulders, knees, and toes. Oh yes. Got it. Oh l'armure de la... Oh oui. Du coup j'ai infusé pour rien vu que j'ai gagné encore plus. Oui si je vais quand même les infuser eux. Je sais pas trop quoi en penser. Le torse c'est bien. Oh, les bras pas trop. Mais faut que j'essaie un truc. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Je vais la tester celle-là, mais à mon avis je vais la démanteler très vite. Ok. Merci. Tac. Et maintenant je dois aller parler je vais aller là-bas, mais je vais d'abord aller parler à Osiris.
Upon first glance, this new power appears unstable and chaotic. But I wonder if that's based on our approach. Too much, too fast. These puka creatures are curious ones. They appear semi-organic, but Nimbus claims they're a form of artificial intelligence. A fascinating, albeit odd, being nonetheless. Their attraction to this paracausal power seems instinctual. They flow in and around it effortlessly, and very clingy. Quoi, c'est tout? Il me parle juste des petits poukas? Je vais me mettre comme ça, hein, tant pis pour le vert. Ah non, maintenant faut parler à Rohan. When I first realized you were from Earth, I remembered the stories. The immortal light-bearing warriors chosen by the Traveler. Like figures out of myth. But what do myths care about ordinary people? I imagined warlords conquering Neomuna. Gods crushing us underfoot. I was wrong. Now when I see you, I see a comrade in arms. Someone who will stand with me to defend Neomuna and its people. I see a guardian. Merci, je vais écouter ça. To all the Cabal who still follow the Empress Keitel. Stand aside before your Emperor. Whether you lay down your arms or join with my legion, you will have all the freedom of the stars until the last. Those who persist should ask yourself, why do you follow Akarsa's Empress, who has turned her back on bravery and grandeur? Even when Cabal must fight, there should be magnificence. There should be glory, not timidity, not this cowardice. Look how your Empress has fled from battle, relying on these humans for strength. I may once have been deposed, but I remember how to be Cabal. We should probably see if Nimbus can disable that radio frequency. I'm Jisoo Colorado, reporting for Neomuna Civil News. Cloud Strider Nimbus reports that recent cloud arc fluctuations are the result of new security measures to guard against intrusions. The Cloud Strider credits the Earth's Guardians for contributing personnel toward the dangerous operation. Despite this, more citizens have experienced nightmares. One name common to all, Nezarek. Oh! Ils viennent de parler de Nezarek. Ouais, par contre, je peux pas interagir encore avec, donc ça c'est en train de bugger. Et elle s'en fout. Ah, c'est bon, c'est parti. Et du coup, est-ce que le boss du raid, c'est vraiment Nezarek? J'aimerais trop le voir. Genre qu'il revienne à la vie. Parce que je sais toujours pas qui c'est le boss de fin de la campagne. Je pense que ça va être Calus, hein, évidemment, mais... On verra bien. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'on va débloquer Strand? C'est qui Nezarek? C'est un
le tout, enfin je sais pas, non c'est pas le premier, c'est un des disciples du témoin là, le mec avec la tête en fumée, qui a mené la toute première attaque des ténèbres sur la cité et qui est mort. Sa pyramide là, son vaisseau pyramide, il est sur la lune et il est mort grâce à Savasun et à autre chose, mais on sait pas quoi. Et apparemment il a trahi le témoin ou un truc comme ça. Et mais apparemment il n'est pas vraiment mort parce qu'il peut revenir à la vie grâce à des reliques qu'il a mis un peu partout, qu'on a transformé en thé. Mais apparemment il vit aussi parmi juste tout ce qui puisse exister. Et si tu veux savoir, on lui donne genre littéralement comme nom le dieu de la douleur. Voilà. So, Nimbus, wanna fill us in on where we're headed? There's this place where Cloud Striders go. Yeah. A place to be alone, meditate, pray. If the old bird's theory holds up, should be a mega source of strand there. Oula, Let's hope it's larger je than peux the le temps de ones we've descendre. seen thus far. You can see them? Whoa, wait a minute. Hang on. So you've got resurrection, sweet jumps, and the ability to witness thinning in the fabric of existence. What do I gotta kill to get one of those ghosts? Non mais il se fout de ma gueule là, quel fils de pute. Faire le tour hein. If Strand is another side of the darkness, how come we've never encountered these sources before? The old bird thinks it's like a stink cloud the veil leaves behind. I said it's a similar type of byproduct. To use a different analogy, if we are all part of this river of souls, how do we direct the river's current? I said we are the river. You don't direct anything. You just flow. Ok, et je vais où? Ok, merci. There, another Strand source. Well, what are you Ici? waiting for? Let's Non, begin. là-bas. Yeah. Yeah. Vex are swarming. Let's see how quickly you can dismantle them. Mais je m'en fous des keywords de Strand. Je sais comment ça fonctionne. Je veux appuyer. Non, je peux pas. Il est parti où là mon truc? D'accord, il est parti super loin. Vex have blocked the path. They want this Strand source for themselves. Of course. The Vex could learn much from a power originating in linked consciousness. Oh,
splice comme dans la saison du symbiote. Son of the Splicer. Je sais pas où il est parti le truc, mais je l'ai pas retrouvé. C'est beaucoup là quand même. En fait je peux juste le lancer autant de fois que je veux. Dommage là qu'on puisse pas aussi s'en subir tout le temps. Non, pas du tout mon endroit. Il est parti où? D'accord, il est parti là-haut, je sais pas pourquoi. Je commence à comprendre un peu comment ça marche. C'est classe un peu ça. We may need a breather. Now is the time to lean into using Strand, not back away from it. You can't effectively train if you don't push past your limits. Just don't burn yourself out. This is only one battle. We've got a whole war to fight. A war we cannot win without this power well in hand. Si on peut le gagner sans le pouvoir, je l'ai fait juste ici, je me suis très bien débrouillé. Regarde ça. Bam! Bam! C'est quand même vachement stylé. Oh yes! Right, this part. Forgot you don't have a skyboard. Oh, but don't worry, you can still get to the place. Just have to find the way around. Pourquoi je te pique pas? Ah ça. Non, devant y'a personne. All that swinging around, wow, that is really something. Ah, yeah. How could Callus possibly overcome your rope swing?
Ah merde, j'ai pas récupéré. Ah, attends. Là j'ai appuyé sur la touche et ça l'a pas récupéré, je comprends pas. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Là j'ai encore appuyé, ça n'a pas marché. Je sais pas pourquoi ça l'a mis dans le mur. J'ai encore appuyé, ça n'a pas marché. Et là ça m'a presque tout donné. Ouais, là non, là j'ai juste loupé. Je le fais depuis tout à l'heure, je sais comment ça fonctionne. Aïe. Oh non, je l'ai plus, j'ai tout perdu. Par contre, c'est vraiment super beau. This is the place. Whoa, this is... wow. C'est beau. Now the true training can begin. Oh, oh, je l'ai. Oh yes. Oh yes, yes. Merde, j'ai vu à côté. Yes. T'as su le jeu une deuxième fois, ça tue lui. Il a suspendu longtemps quand même. Ah mais c'est parce que c'est les ennemis qui tirent dessus je pense. J'ai appuyé sur B, ça n'a pas marché. Pourquoi ça marche pas? Ah non, je sais pas. Ça c'est parce que je suis pas assez haut. Ouais non, c'est juste un bug qui marche plus. Non, je vais taper l'ennemi. Merde. Ouais non, je pourrais pas leur faire, ouais, c'est un bug.
Attends, il allait taper combien d'ennemis là? J'ai pas vu qu'il y ait du vide. Ah mais en plus super, tout tombe super. Attends mais... Ça bug. Quoi, d'où tu touches pas là, s'il te plaît. Et ramasse, ça peut bugger. Hein. Ah ouais non mais parfois il part vraiment loin. Et là je peux le lancer plein de fois. Il y a des trucs que je comprends pas. Hitting a wall with strength. After effects are stacking up. I don't understand. You've got more power, more practice. Hasn't this done anything to condition you? Back in action. Hit them again. Hold nothing back. Attends, est-ce que là je peux le faire du coup maintenant? Ouais, c'est bon. Quoi? Mais il a disparu mon truc? Non. Je peux pas te taper, j'ai pas le... Il manque ça. J'ai pas. Ah c'est bon, il y en a d'autres là-bas. Non, c'est vraiment aller taper le Minotaur. Et pourquoi ça m'a fait reculer? Non mais... Oh, ça me casse les couilles. C'est trop chiant que ça soit bugué comme ça là. Back in action. Hit them again. Hold nothing back.
parfois ça marche, parfois ça marche pas. Après s'il faut c'est peut-être moi qui fais mal le truc mais... Il est parti où là cette fois? Je l'ai pas entendu revenir. Ah c'est pas tellement comme Halo Infinite hein, parfois le grappin. Parfois c'est... Voilà. Je vais péter un câble, hein. Je suis... Non mais... Oh, normalement. Voilà. Là, je t'ai approché sur lui. Pas de fou. Arrête de faire du droite-gauche. Attends mais... Ah c'est bon ça l'a tombé. Ah non mais... En fait c'est pas quand... Ça se fait pas genre... Quand est-ce que tu le vois arriver, ça se fait au son. Les gars, arrêtez de vous protéger, on passe devant. C'est très énervant. Et c'est trop bizarre parce que ça te lance trop loin tout le temps, sauf quand tu veux.
ma gueule. I don't think you know what you're asking, Osiris. Guardian, listen. Don't strain for the energy. Drop the effort and just let it flow. Je suis invincible, donc... Yes, that was a challenging fight, but you pulled through. Still, we cannot afford any faltering when facing Callus. We should be able to wield Strand without strain. We're still missing something, but what? I must think. We can discuss this more later. Toujours pas débloqué? What is this attraction? Sagira, could you run some scans? Oh, right. Am I interrupting? Rohan, I've been pondering the Veil's paracausal effects on ghosts. I know I haven't been the easiest guest in your city. Pain is not a hindrance. It simply reminds us we're still breathing. Still fighting. They're going to attempt to leap. We have to stop them. Il y avait la musique que j'aimais bien avec Osiris qui se souvenait de Sagira qui était morte. Hey Guardian, got news from the Cloud Ark. Citizens say they're experiencing some kind of psychostatic tremors. I've logged onto the source nearby. Think it's Shadow Legion. Do me a favor and check it out. No Time Left Mission. Ouais, mais ça sera la prochaine fois. Parce que là, moi, je vais arrêter. Parce que je vais aller travailler. Et je continuerai demain midi. Voilà. J'en suis où là-dedans? Ça va, on avance bien. Il reste 3 missions. Ok. Bon. Un peu triste. Mais bon. Bon, et ben voilà. Je m'arrête là.